আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই রাউন্ড টেবিলে অংশগ্রহণ করার জন্য। আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে সবাই জানেন, তারপরে আমি একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী জিনিস, কী নিয়ে আসলে আমরা আলোচনা করব। আপনারা জানেন যে গভর্নমেন্টের যে প্রকিউরমেন্ট আছে, সেই প্রকিউরমেন্টটি একটি রেগুলেশনের মাধ্যমে আসলে পরিচালিত হয়, যেই রেগুলেশনটিকে বলা হয় পিপিআর, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন, যেটি প্রথম তৈরি করা হয়েছিল 2005-এ এবং সেই রেগুলেশনটি 2005-এ প্রথম হয়েছিল এবং সেটি অবশ্য এর মধ্যে আপডেট হয়েছে বেশ কয়েকবার। এই পাবলিক প্রকিউরমেন্টের মধ্যে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন জিনিস আসলে গভর্নমেন্ট কিনে থাকে। এর মধ্যে আপনার যদি গভর্নমেন্টের যা লাগে, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল থেকে শুরু করে ইকুইপমেন্ট, এনিথিং যেটা গভর্নমেন্টের লাগে ওই জিনিসগুলি গভর্নমেন্ট আসলে কিনে থাকে এবং এই রেগুলেশনের মাধ্যমে আসলে ওই বিষয়গুলির টেন্ডার হয়। কিন্তু একটি বিষয় ব্যতিক্রম, যেই জিনিসটি আমরা বরাবরই কথা বলে আসছি, সেটি হলো আইটি প্রকিউরমেন্ট এবং আইটি সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট। যদি আমরা বলি আইটি সার্ভিস প্রকিউরমেন্টের বিষয়টাকে একটু ডিফারেন্ট অন্যান্য প্রকিউরমেন্টের বেলায়। ধরুন গভর্নমেন্ট যদি কোনো গুডস কিনতে চায়, সে গভর্নমেন্ট পানি কিনবে কোনো একটি ডিপার্টমেন্টের জন্য, সেখানটা হয়তো স্পেসিফিকেশন বলা থাকে এবং সেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হয়তো 2-3টা কোম্পানি বা 8-10টা কোম্পানি হয়তো ওখানে বিড করে এবং যেটা বেস্ট প্রোডাক্ট হয় বা প্রাইসে যেটি ভালো হয় সেটি হয়তো প্রকিউর করা থাকে। কিন্তু সার্ভিসের বেলায় একটি বিষয় অলওয়েজ চিন্তা করতে হয়, সেটি হলো কোয়ালিটি অফ সার্ভিস। তার উপরে বেস করে হয়তো আসলে প্রাইসটাও কনসিডার করা হয়। আমরা কখনো কখনো সেটিকে QCBS বলে থাকি, কোয়ালিটি অ্যান্ড কস্ট বেস সিলেকশন সিস্টেম। তো গভর্নমেন্ট এই ধরনের যত জিনিসপত্র কিনে গভর্নমেন্ট, যেই বিষয়টি আসলে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট ইউনিট গভর্নমেন্টের CPTUর আন্ডারে সেটি থাকে। সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের CPTUর আন্ডারে যতগুলি সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট ওনারা কেনা হয়, এর মধ্যে কিছু কিছু সার্ভিসের জন্য কিন্তু আলাদা করে টেমপ্লেট তৈরি করা আছে, যে টেমপ্লেটের মাধ্যমে ওনারা ইউআই করে থাকে বা টেন্ডার ডেকে থাকেন এবং তার উপরে বেস করে কিছু গাইডলাইনের উপরে বেস করে ওনারা হয়তো প্রোডাক্টগুলি কিনে থাকেন বা সার্ভিস কিনে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটি হলো যে আইটি সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট আসলে একটু ডিফারেন্ট জিনিস, যেটি হয়তো অন্যান্য প্রকিউরমেন্টের সাথে মিলে না। কিন্তু ওই প্রকিউরমেন্ট কেনার জন্য এই ধরনের সার্ভিস কেনার জন্য আসলে গভর্নমেন্টের আলাদা করে কোনো মেকানিজম বা টেমপ্লেট আসলে নাই, যে জিনিসটি করার জন্য আমরা গত 8-10 বছর থেকে কিন্তু গভর্নমেন্টকে আমরা বলে আসছি। যেদিন থেকে আসলে পিপিআর ফর্ম হয়েছে সেদিন থেকে আমরা বলে আসছি এবং গভর্নমেন্টকে বেশ কয়েকবার আমরা বসেছি, CPTUর সাথে বসেছি, মাননীয় প্ল্যানিং মিনিস্টার মহোদয়ের সাথে বসেছি, এটুয়ের সাথে বসে আমরা বরাবরই বলছি যে গভর্নমেন্টের আইটি সার্ভিস প্রকিউরমেন্টের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট তৈরি করা যায়, কীভাবে কিছু জিনিস হয়তো আমাদের ফর্মুলেট করতে হবে, কিছু পলিসি হয়তো আমাদের তৈরি করতে হবে আইটি প্রকিউরমেন্টের জন্য, এই জিনিসগুলি কীভাবে করা যায় এবং লোকাল মার্কেটকে কীভাবে প্রাধান্য দেওয়া যায়, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অনেক দিন থেকেই কাজ করছি। তার ধারাবাহিকতায় আমরা একটি আইটি সার্ভিস প্রকিউরমেন্টের জন্য একটি ড্রাফট টেমপ্লেট আমরা তৈরি করে CPTUতে জমা দিয়েছি থ্রু আমাদের প্ল্যানিং মিনিস্টার মহোদয়। সেটি নিয়ে তেমন ওইভাবে হয়তো তেমন আগায়নি। রিসেন্টলি কিছু বিষয় আমাদের জন্য ভেরি প্লাস পয়েন্ট, সেটি হলো যে আমাদের বেসিসের যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি, এবং বেসিস থেকে আমরা বরাবরই বলে আসছি যে আইটি প্রকিউরমেন্টের জন্য আসলে লোকাল কোম্পানিগুলিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং প্রয়োজনে যদি আইটি প্রকিউরমেন্টের জন্য আলাদা টেমপ্লেট করতে হয় বা পলিসি কিছু রিফর্ম করতে হয় সেটিও করতে হবে। এবং আমাদের ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট যিনি মোস্তফা জব্বার ভাই বেসিস থেকে বরাবরই বলে আসছেন এবং আমাদের জন্য এখন আসার কথা হলো সেটি হলো যে আমাদের যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোস্তফা জব্বার ভাই এখন গভর্নমেন্টের সাইডে গিয়েছেন, অর্থাৎ উনি এখন আমাদের মন্ত্রী। আমরা ওনার মাধ্যমে ওনার নির্দেশনায় আমরা নতুন করে এই বিষয়টি নিয়ে ভাববার অবকাশ পেয়েছি এবং আমরা যেই টেমপ্লেটটি ড্রাফট টেমপ্লেট এবং পলিসিটি আমরা তৈরি করেছিলাম সেটি আবার আমরা রিভাইজ করে আমরা নতুন করে আবার CPTUকে আমরা জমা দেব। সেই বিষয়টি নিয়ে আসলে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। এই রাউন্ড টেবিলের প্রথমেই আমরা নতুন এই যেই প্রেক্ষাপট, আমরা যেটি 3-4 বছর আগে আমরা টেমপ্লেট তৈরি করেছিলাম, ওখানে কী জিনিস ছিল এবং নতুন করে আসলে কী জিনিস নিয়ে আসতে আমরা চিন্তা করছি, এই বিষয়গুলি নিয়ে আসলে আমরা প্রথমে একটি প্রেজেন্টেশন দেখব। প্রেজেন্টেশন দেবেন আমাদের জনাব হাবিবুল্লাহ করিম ভাই, বেসিসের 2বার প্রেসিডেন্ট ছিলেন হাবিবুল্লাহ করিম ভাই, এবং উনি এই বিষয়টি নিয়ে অনেক দিন থেকে আমরা করিম ভাই
এবং সংশ্লিষ্ট যারা আছেন, আমি মনে করতে পারি আমাদের কামাল ভাই, পাস প্রেসিডেন্ট কামাল ভাই, এবং আমরা সবাই একসাথে কাজ করেছি। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে নতুন করে আবার ভাববার সময় পেয়েছিলাম যখন আমাদের পাস প্রেসিডেন্ট ছিলেন শামীম হাসান ভাই। তখন থেকেই এই নতুন বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরও কী কী সংযোজন বা বিয়োজন করতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেবেন হাবিবুল করিম ভাই। আমি করিম ভাইকে ওনার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তো আমি আসলে প্রেজেন্টেশনে একটু পরে যাচ্ছি, তার আগে মানে রাশিদুল যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বললো এটা কিন্তু আসলেও সঠিক, যে আমরা একেবারে সেই পিপিআর পাবলিশ করা হয়েছে 2008 সালে, এবং সেই 2008 সাল থেকেই কিন্তু বেসিস এই সিপিটিউর সাথে কাজ করছে, এবং সিপিটিউর তখনকার ডিজি, যিনি তখনকার ডিজি ছিলেন ফজলুল করিম সাহেব, ওনাকে আমরা কিন্তু বেসিসে সেই সময়ে 3 বার আমরা বেসিসে নিয়ে আসছিলাম 2008-9 সালে, এবং আমরা বেশ অনেকখানি এগিয়েছিলাম যে কি করে এই সফটওয়্যার এবং আইটি সার্ভিস প্রকিউরমেন্টের বিষয়টা এই পিপিআরের আওতায় যথাযথভাবে অ্যাড্রেস করা যায়। এবং সেই অনুযায়ী তখন উনি বলেছিলেন যে পিপিআরে একটা সুযোগ আছে, সেটা হচ্ছে যে উই ক্যান প্রোভাইড এ টেমপ্লেট, টেন্ডার টেমপ্লেট। তো এটার উপরে প্রচুর এক্সারসাইজ করা হয়েছে, এবং এটা ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে there is a genuine need for this issue to be addressed by CPTU in a formal fashion. তবে as we are discussing this, I feel kind of surprised a little bit যে এই বিষয়টা আমাদেরকে এত বেশি পীড়া দেয়, কিন্তু তারপরেও আমরা Samdani, you can come and join us on this side. This side is closer to the head table. So my good old friend, Dr. Sam Samdani, with whom I went to high school together and also university together at Yale. He is here from USA. He's just joined us. And with him, we also have another friend from Yale, who was Samdani's roommate at Yale. And now he's a professor at MIT, a professor of math and computer science, and a real guru of machine learning and artificial intelligence at MIT. So Professor Alan Edelman, he is also with us. So welcome, Alan and Samdani. So I will, although we tried to give Alan a crash course in Bangla, but I don't think his Bangla has improved that much in 24 hours yet. But so I'll mix Bangla and English, so you'll have to bear with me on that. So as I was discussing, as I was saying, that এটা আমাদেরকে এত বেশি পীড়া দেয়, এত বেশি কষ্ট দিয়েছে গত 10 বছর ধরে, কিন্তু আমি খুব অবাক হচ্ছি যে we don't have that many people from the industry attending this. Maybe people have given up. People have accepted this to be a pain point, and they think that this is something that we cannot resolve. But whatever the case, this actually is a addressable issue, is an issue that we can actually not only resolve, but also resolve in a way that helps the local industry. Our former president, Mr. Mahbub Zaman, and then I will go to the floor and maybe Uttam and others also to share some thoughts on this. Zaman bhai. ধন্যবাদ করিম ভাই এবং প্যানেলিস্ট এবং গেস্টস and also guests from MIT, Samdani and Alan. আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে সিপিটিউর ডিজি আসবেন শুনলাম ওই গেটের সামনে, উনি আসলে আমি একটা গল্প বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে আমাদের দেশের গল্প, কিন্তু আমাদের দেশে এটা আমরা খুব বেশি করি না, মানে চর্চা করি না। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সেটাকে কেস স্টাডি হিসাবে পড়ানো হয় এবং পাঠ্যপুস্তকে সেটা আছে। সেটা চিটাং কাস্টম হাউসের একটা গল্প, যে তারা যখন 12,100 কোটি টাকা আর্ন করে বছরে, তখন তারা অটোমেশন করতে চাইলো 2008 সালে।
এবং সেটার জন্য টেন্ডার পড়লো 3,45,00,000 থেকে শুরু করে 21,12,00,000 পর্যন্ত। তো তারা বললো যে আমি লোয়েস্টটাও নেই 3,45,00,000 টাকা, তাইলে আমাদের 2.5 বছর সময় লাগবে এটা প্রক্রিয়া করতে, কারণ এটা তো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শেষ হয়ে গেছে। কাজেই এখন জানুয়ারি মাস, আগামী জুলাইতে এটা উঠবে, তারপরে এটা অ্যাপ্রুভ হবে, অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে এটা আমাদের কাছে আস্তে আস্তে 2.5 বছর লাগবে। তো তখন আমরা একটা প্রপোজাল দিলাম যে ঠিক আছে, তাহলে আমরা কাজ করি, এটা যেহেতু ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের, তো ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের একটা বড় অর্গানাইজেশন আছে চিটাং চেম্বার কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, তো চিটাং চেম্বার আর আমরা মিলে এটা করে ফেলি। খুব অবাক হলো যে 3.5 কোটি টাকা ইনভেস্ট করতে যাচ্ছে, 70 টাকা করে পাবে মাত্র, এটা পাগল টাগল হবে হয়তো। তো আমরা হিসাব টিসাব করে আমরা দেখলাম যে আসলে 2 থেকে 2.5 বছরের মধ্যে এটা ব্রেক ইভেনে চলে আসবে। চিটাং চেম্বার ইনভেস্ট করলো, আমরা ইনভেস্ট করলাম, করার পরে 42টা তাদের স্টেপস, সেটাকে 6টা স্টেপসে নিয়ে আসা হলো। তো এটা কন্ট্রাক্টটা ছিল হচ্ছে বিল্ড ও অপারেট ট্রান্সফার বেসিসে। 5 বছর আমরা সাকসেসফুলি চালানোর পরে দেখা গেল যে চিটাং কাস্টম হাউস যারা 12,100 কোটি টাকা আর্ন করতো 2008 সালে, 2013 সাল ডিসেম্বরে যখন আমরা হ্যান্ড ওভার করি তখন তারা আর্ন করে 25,300 কোটি টাকা, তার মানে দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। এবং সেই কারণেই অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একটা টিম এসে এই পুরোটা স্টাডি করলো, করে দেখলো যে এরকম মডেলটাই আসলে ডেভেলপিং কান্ট্রিজে ভালো। সেই জন্য ওদের একটা বই আছে, ই গভর্নমেন্ট ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, এটা একটা সাবজেক্ট ওদেরকে পড়ানো হয়। তার এগেনস্টে 9 ক্রেডিট পয়েন্ট আছে, সেই 9 ক্রেডিটে এই কেস স্টাডি হিসাবে পড়ানো হয়। আনফর্চুনেটলি যেই দেশের কেস স্টাডিটা, এটা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হয়, বাংলাদেশে এটা চর্চা হয় নাই। এবং চর্চা না হওয়ার কারণটা হচ্ছে পাবলিক প্রকিউরমেন্টের যে রেগুলেশনটা আছে আমাদের, সেখানে আমাদের অনেক ধরনের প্রকিউরমেন্ট পলিসি আছে। ডিপিএম আছে, ডাইরেক্ট প্রকিউরমেন্ট মেথড, ওটিএম আছে, ওপেন টেন্ডারিং মেথড, আরটিএম আছে, এলটিএম আছে, লিমিটেড টেন্ডারিং মেথড, এই ধরনের অনেকগুলো আছে। কিন্তু আজকালকার দিনে আইটিটা কিন্তু কোনো সেক্টর না, আইটি হচ্ছে এনাবলার। কৃষিতেও আইটি ব্যবহার হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য আইটি ব্যবহার হয়, মেডিকেলে তো আইটি ব্যবহার হয়ই। কাজেই প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু, এমনকি অফিস প্রপারলি পরিচালনা করতে হলেও আইটি ব্যবহার করতে হয়। কাজেই ইট ইজ এ সার্ভিস। একটা সময় ছিল যখন সিডিতে করে একটা সফটওয়্যার আসতো, সেটা ঢুকে আমরা সফটওয়্যার চালাতাম, এবং সেইটাই ছিল একমাত্র। কিন্তু এখন কিন্তু আর সেই সিডিতে সফটওয়্যার আসতেছে, সফটওয়্যার ইনস্টল করে সেটা চালানো হচ্ছে তা না, ইট হ্যাজ বিকাম এ সার্ভিস। এখন সার্ভিসটাকে কিভাবে ম্যানেজ সার্ভিসেস করা যায়, অর্থাৎ আমাদের দেশের এই আইটি কোম্পানিগুলো তারা কিন্তু সবাই একটা রেগুলার বেসিসে এই ধরনের ট্রানজ্যাকশন, অর্থাৎ ওই যে বললাম যে 70 টাকা পার বিল অফ এন্ট্রি, আমরা কিন্তু দেখলাম যে যেটা আমরা হিসাব করেছিলাম 2 থেকে 2.5 বছরে আমরা ব্রেক ইভেনে যাব, আমরা দেখলাম যে আসলে সত্যি কথা, এটা তো এখন সবাইকে বলাই যায়, 10 মাসের মাথায় উই হ্যাভ গন টু ব্রেক ইভেন, এবং এরপরে যা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের সার্ভিসের এগেনস্টে আমাদের প্রফিট বলেন বা যাই। কাজেই এবং আমরা যেহেতু প্রতিদিন টাকা পাচ্ছি, কাজেই এটা কিন্তু সাস্টেইন করে। কাজে একটা কোম্পানিকে সাস্টেইন করতে হলে একটা রেগুলার ক্যাশ ফ্লো দরকার। এবং ঠিক একই মডেলে কিন্তু এখন হজের যে ম্যানেজমেন্টটা করতেছে আমাদের দেশেরই কোম্পানি বিজনেস অটোমেশন, তারা কিন্তু হজের ম্যানেজমেন্টটা পার সার্ভিসেস তারা চার্জ করতেছে। একসময় রেলওয়েতে চালু হয়েছিল, সেটাও কিন্তু পার রেলওয়ে টিকিট একটা পোর্শন তারা পায়। এখনও কিন্তু বিআইডব্লিউটিএ চিন্তা করছে যে এটা হয়তো করা যেতে পারে। সলিউশনটার দাম হয় 30 থেকে 40 লাখ টাকা। তো একটা কোম্পানি আসলো, এসে বললো না 30 থেকে 40 লাখ টাকা তো এনজিওগুলো অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, আমরা লাইসেন্স ফি নিব, সেটা 7 বছরের জন্য বা 10 বছরের জন্য 30 থেকে 40 হাজার টাকা। আর যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে সেই ব্রাঞ্চগুলো উইল ম্যানেজ, আমাদের ডেটা সেন্টার থাকবে, আমাদের 24/7 সার্ভিসেস থাকবে, এটা একটা ম্যানেজ সার্ভিসেস দেওয়া হবে। এবং ম্যানেজ সার্ভিসের জন্য আমরা এই ম্যানেজ সার্ভিস মডেলের উপরে তাহলে আপনি যদি কাইন্ডলি একটু
if you can finish in 2 minutes, তাহলে আমরা একটু শুরু করে দিই আমাদের সেজন্য এই ম্যানেজ সার্ভিসেসের এইটাকে যদি আমরা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশনে না আনতে পারি, তাহলে আসলে হবে কি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাও গ্রো করবে না। ইন্ডাস্ট্রি যে সার্ভিসটা দিতে পারে, এটার জন্য হয় কি যে 24/7 কিন্তু এই কোম্পানিটার অন টোজ থাকতে হয়, কারণ সার্ভিস হলে তার আর্নিং কমে যাবে। আর ওইদিকে গভর্নমেন্ট যারা নিচ্ছে তাদের কিন্তু আলাদা একটা আইটি ডিপার্টমেন্ট, আলাদা একটা ডেটা সেন্টার, আলাদা একটা আইটি টিম, অত খরচ হয় না এবং এটা কস্ট এফেক্টিভ সলিউশন। সেই জন্য যেহেতু সিপিটিউর ডিজি সাহেব আসছেন, আমার মনে হয় যে আমাদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশনস এখন বোধহয় একটা কিছু অ্যাডিশন ইত্যাদি হচ্ছে, কাজে সেখানে এই আইটি অ্যাজ এ সার্ভিস এবং এটাকে ম্যানেজ সার্ভিসেস দেওয়া এবং ট্রানজ্যাকশন বেসড অথবা কোথাও মানে সার্ভিস বেসড, এটা যদি রেগুলার আসে তাহলে এটা দ্যাট উইল বি এ বিগ মানে ব্রেক থ্রু ইন আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ জামান ভাই। আসলে ওই এই বিষয়টা এত বিশাল এবং ব্যাপক এবং আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে আসলে এই 1-2 ঘন্টা আলোচনা করে উই ক্যানট ডু জাস্টিস টু দিস টপিক। তো কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের সিপিটিউ ডিজি সাহেব উনি এই প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস থেকে এইমাত্র আসলেন, আবার ওনাকে চলে যেতে হবে। 4:30টায় চলে যেতে চেয়েছিলেন, আমি ওনার কাছ থেকে আরও 15 মিনিট চেয়ে নিয়েছি, তো 4:45টায় ওনাকে আবার ছেড়ে দিতে হবে। সো উই হ্যাভ টু কাইন্ড অফ wrap up our discussion by 4:45. So, but what Mr. Mahbub Zaman said, for the benefit of our friends from MIT and McKinsey, is that in Bangladesh, when we help government agencies automate their business processes, we have been able to optimize those business processes. The example he was giving, that in Chittagong Custom House, the administrative process for clearing goods was optimized from 42 steps to only 6 steps through automation. And this was done on a managed service model which allowed the system to be properly serviced by professional IT companies. So that is the model. There are many other examples. For example, when we did it back 24 years ago in 1994 in Bangladesh Railway, or currently it is being done for Hajj management. But there are very few examples of this. Unfortunately, in the last 24 years, we only have like 3-4 examples of managed service projects. Although this is the most successful engagement model. So anyway, I will just, the way we will discuss today, Farooq Bhai, is I'll give a very short presentation. I'll take maybe 8-10 minutes. And then I would like you to hear some of the comments from our discussants. And we'll also hear from Director Cover, Mr. Gupta, on the Indian experience regarding this. That will be a very good, lesson for us also, a learning lesson for us. And then I will let you do the concluding remarks, maybe just before you leave by at 4:30 or something. So you'll have 10 minutes, 15 minutes to wrap up. So as you can see, I have actually titled the presentation, Public Procurement of IT Solutions. How can we get ourselves out of the dystopian execution, wasted resources, and lost opportunities? So as you can see, I have already qualified IT solution implementation in the government as dystopian. You probably all have heard about utopia. Utopia means most ideal situation. Dystopia is just the opposite of that. So our IT solution execution in government in most cases is highly dystopian in nature. So I will show you why that is. So here you see this is a estimate based on some of the CPTU data, by the way, where we see that out of the total volume of IT service contracts given out by the government, these are usually large contracts because CPTU only maintains data on large contracts, I suppose. So as you can see, almost 75% of them are going to global companies, almost 75%. And about maybe 6-7% going to
global company with a local partner joint bids, and the other 7-8% going to national companies. So which is a very small share of the pie, which is very, very sad. And if you look at the historical trend of firms doing this kind of contracts, so again, the global companies are taking the lion's share in terms of value. So, which is very unfortunate. So we have hundreds of local companies that are quite capable of taking care of local IT service contracts, but they are not getting the lion's share of the pie. The lion's share of the pie is going to global companies. We have nothing against global companies, but what we are saying is where there is local competency, where there is local capacity, then probably that is most cost effective for the government to utilize that. So we need to look at that. Another thing that we need to look at is the success profile of e-government procurement. So all kinds of e-government projects, and I have categorized it into 4 categories: national company procurement, BOT, BOO, as Jaman Bhai has pointed out, the facilities management model or managed service model, those executions, foreign national company joint venture procurements, and pure foreign company procurements. And if you look at their success rates, the highest success rate is in managed service model, BOT, BOO. And there are 3 categories of success. One is the implementation success. The second is in operation and maintenance success. We see there are many projects which are implemented successfully, but the operation and maintenance is not done. So there is a failure in O&M. And there is also O&M in CM, meaning change management. So you implement a system, you do operation and maintenance, but you don't do the necessary changes in the administrative process. So the change management is a failure. So even then the whole system will fail. So if you look at all these 3 criteria, then you see the highest success rate is with managed service model projects. Second highest success rate is with national company implemented projects. And the lowest success rate is actually with foreign company implemented projects. Whereas we are giving them the lion's share of all contracts. So this goes against the government's ingrained probably bias for global companies, which is very unfortunate. So this needs to be addressed at a policy level. So how to prevent such massive wastage? And also another thing that if you look at the volume of wastage, that is actually, this I wanted to show you this. This is very, sorry. I wanted to show you this. What is the actual wastage? Okay, the wasted resources and the lost jobs. So what are lost? One is if we fail a project, then that resource is wasted. So that project has failed, some time has been invested, some money has been invested, you're not getting any output. But the second wastage is in jobs, because when you fail a project, you fail to create jobs, local jobs for the industry. And the third is, if it is a lost project that prevents the local companies, or even in a joint venture formation, local company with foreign company, to replicate these successes elsewhere in the world. So if you look at it, the lost opportunity, lost jobs due to foreign companies operating here is more than 14,000, about 15,000. The lost resources or lost opportunities is more than 4,000 crore. The 4,000 crore, that's more than $500 million, is the lost opportunities because of the failed projects given to foreign companies. And the wastage of resources probably again close to 2,000 crore, more than 1,000 crores for sure. So this is something that the policymakers need to take into cognizance. So that then the question is, as a policymaker, you will ask, then how can we prevent such massive wastage? So, and that can be prevented not by only laws, not by any rules.
First and foremost, I think I call upon everybody to have patriotism. We all must love our country. That's so obvious, but we do not see a reflection of that in the policy formulation. We don't see a reflection of that in the execution of projects. So patriotism is a must. So I can rattle off many projects here which went to foreign companies, even though there were competent local companies that bid, but the government failed to give those contracts to local companies. If there was enough patriotism, that would have never happened. And I can tell you there, my friends from India, friends from Sri Lanka, they told me that something like that would have never happened in their country. If a local company could prove their competency, there is no way the government could award that contract to a foreign company. But that is happening left and right in Bangladesh. So patriotism is a must. We must also have national pride. So if we do a project locally, like for example, back in the 80s when President Ershad wanted to build the Independence Monument in Sabar, he gave it to Concord without tender. Direct gave the contract to Concord, and Concord had to build this in a month or 2 months. He didn't ask a foreign company to come in and do this, because now we proudly say a Bangladeshi company built it. But we can never say proudly that we built Jamuna Bridge, because it was a foreign company that built it. We can never say a Bangladeshi company built the Padma Bridge. Probably we could have gotten a bigger share of those contracts. Maybe in some areas, we do not have the technical competence or technical capacity. But even then, there are ways we can do this jointly, where we can at least share in the pride that we say, for example, the Three Gorges Dam in China. This is the largest construction project in the world, Three Gorges Dam. Nobody had the engineering know-how of how to build the Three Gorges Dam. Chinese government, Chinese engineers didn't have the know-how. They figured it out. They gave it to Chinese engineers. They figured it out, they did it. Now it's the pride of China. We could have done the same thing. So national pride is very important. Third is self-confidence. And I can tell you, on the government side, we need to build that confidence. There seems to be a confidence gap when it comes to government procurement of IT solutions. So we need to, have that gradually built up. So by more dialogue with the government. From the industry side, I can tell you there is enough self-confidence that we can take on any large projects. I can tell you, when we did the railway project, Techno Haven was a much smaller company than it is today. But we took on that project, we took that challenge and built it. Nobody in Bangladesh believed, even my own industry colleagues didn't believe that we could pull it off. But we pulled it off. When Zaman Bhai built the Chirang Custom House project, I can remember so many people said it's impossible. The customs people themselves tried it for so many years, they couldn't do it. How can a private company do it with a private chamber, which is Chirang Chamber? They pulled it off. The same way, Hajj management today is done by a local company. For many years, government has been trying to manage this online. They failed, but a private company came in and did it. So the capacity and the confidence is there in the private sector, but we need to see a reflection of that on the government side as well. And of course, after that, when you have patriotism, when you have national pride, when you have self-confidence, you need to translate that into appropriate policy formulation. And that's where we need your help. So appropriate policy formulation has to be there, which will allow local industry players to play a meaningful role in the implementation of government IT projects. And finally, the technical work that we need to do underneath that policy formulation is proper PPR templates, which we have been actually doing since 2008. Your predecessor, in fact, the first DG of CP2, Mr. Fazlul Karim, he has worked with us closely since 2008. But for some reason, I don't know why we couldn't get the PPR templates through, those PPR templates for the software industry. We need to get that formally adopted. So basically, at the policy formulation level, what we need
is a mandated national value addition. So for example, when there is a IT project, yes, if you think that there is a large enough IT project which local companies cannot do, which I very much doubt there can be any large project which it cannot do. An IT project, the largest project in the country has been the NID project, which was $100 million. Even that is within the competence of our local companies. So I don't think that is a concern. But even then, if the government wants to give it to a foreign company, there needs to be mandated national value addition. And why? The national value addition is not just a nationalistic issue. It's not just a national pride issue. It's a real practical issue. Unless we have a certain value addition in that project can never be maintained later on. That project can never be sustainable in the long run. So we need to have a mandated national value addition. We can debate whether that can be, like in India it is 80%, whether in Bangladesh it can be 50% or wherever, but there has to be a national mandated value addition for IT projects. Second is enabling national firm participation. And this is something that is a very funny kind of a thing. In all kinds of World Bank funded projects or Asian Development Bank funded projects, what we find, they put in these artificial restrictions which prevent local firms from participating. I'll give you one example. The ADB funded the land sector automation project. So this was a 11 million, the budget, original budget was $11 million. And they asked that the bidding company must have $100 million annual turnover. So obviously, no local company, no local software company could qualify for $100 million turnover at ADB thing. Then I checked with ADB headquarters that why did you put in this $100 million? So we didn't do it. It is up to the project to determine what should be the turnover requirement. So I asked then the project director, why did you do it? So our consultant said, we need large companies to do it. I said, by doing that, you are preventing companies who have proven expertise in this area, and you are explicitly excluding them. There was no answer, and this job went to a company, foreign company, who actually got it done by local subcontractors in the end. And there was very little value addition locally. So we lost on the money, we lost on the implementation credential, we lost on everything in that project. And that project probably going to die off a natural death. So we need to have proper scrutiny of these turnover requirements, which has got nothing to do with the technical competence, to make sure that national firms can participate in these bids. And what I found out from ADB and World Bank is that their turnover requirement guideline is actually quite reasonable. The turnover requirement guideline is usually, and I've shared this with my industry colleagues, it's 150% of the annualized contract value. That means if an 11 million contract is for 5 years, then the annualized contract value is $2.2 million. The turnover requirement is only $3.3 million. So where is 3.3 million and where is $100 million? Absurd. If it was only $3.3 million, I tell you, there would be 20 companies in Bangladesh who could have participated in that tender. So this is something we need to make sure of that. The third is preferring BOT, BOO implementation. And as I said, we don't have too many examples. We did one in '94. Zaman Bhai's Datasoft, they did it one in 2009, right? 2009. And Business Automation is doing one in since 2016 or 15. So there may be 3 or 4 examples of a managed service model implementation. But we need to have more of these projects, because these are the most successful projects. These are the most sustainable projects. And then at the policy level, we also need to have mandated local jobs. It's not good enough just to say the value, apportioning a value of the contract for local companies. We must also make sure
that a large share of the people who will work on that project are local people. Because even if we need very high-level project managers, very high-level technical experts, that should not be more than 10% of the total project manpower. So that should be mandated local jobs. At least 80%, 90% of the jobs must be local. Then the other thing that we see at the policy level is most projects, they treat IT projects like appliance purchase, like you buy a television or like you buy a refrigerator, and they don't have any budget for subsequent operation and maintenance. So all projects, all departments, all procurement entities must have multi-year IT budgets. That should be a policy level thing. So they must have multi-year IT budgets. They must first determine how they will run this project for 5 years or 10 years. And finally, the most important thing is they must have mandated change management within those organizations. Otherwise, all these IT systems will be of no use. So these are the policy level issues that must be addressed. And at a implementation level, then how do we do this? We do this through PPR templates. There are mechanisms for price preference. There are already built-in price preference mechanisms in PPR of 15% price preference for local companies, which are never used. But more important than the price preference clause, what is important for us is the technical preference. So if the bid is led by a local company, there should be mandated technical preference given. If the implementation is done by majority local experts, there should be technical preference given. So those should be structured in a way that preference is given for local job creation, preference is given for local leadership to implementation of such projects. Rational turnover requirements. So as I said, the turnover requirements, which has got nothing to do with the technical competence of a company, that should be rational. It should not be like $100 million for a $10 million project. It should be rational so that local companies can participate. There should be rational payment milestones. Another thing that we see in government IT solution projects, the payment milestones are so horrendous. Do user acceptance tests, you have to do operational acceptance, and everything you do, even then they will not pay you. They will say you run it for a year, as if it's our headache. You are buying it, you are buying professional services from us, but you don't pay us for our professional services. So obviously that's a real pain for a cash flow pain for IT service companies. So the payment milestones have to be very rational. So there are proven models throughout the world. So payment milestones have to be very rational, as I said, otherwise all projects will fail because the companies cannot then implement those projects. The procurement method must be either quality and cost-based selection, QCBS, or solely quality-based selection, because that is the only way you can ensure quality procurement and competent selection. And there, of course, these provisions are there in PPR. And another thing that we fail in government contracts, and in very few examples of this is there, that we need to separate project management consulting from software development consulting. Right now, we combine everything together. So these need to be done separately. There has to be separate project management consulting, and I don't want to bore you with the technical details of that, but primarily the project management consultant takes care of process optimization, detailed TOR formulation, and then documentation of tender documents for the SDC procurement. And then once the SDC contractor is selected, they help the procuring entity to supervise those implementation. So PMC has that professional responsibility. That should be separate. And PMC does not engage in software development consulting. Software development consulting is separate. So we need to separate that. PMC and SDC should be separated. And then finally, the thing that we need is pre-arranged operation and maintenance agreements and service level agreements. These are never done.
90% of government projects, they just do a project and then as an afterthought, they say, oh, okay, now how do we do maintenance? How do we do operational support? So this should be pre-arranged. This should never be afterthoughts. This should be properly budgeted, properly worked out even before the contract is implemented. So pre-arranged operation and maintenance as well as service level agreements. So once we do all of this and once we institutionalize these into the PPR templates, then I believe that what I showed you earlier, the success rate of local companies, that will even go up. So you see, success rate of local companies is at 50%. I believe this will go up to like 70, 75%. So that is a big change. Even if you can increase the success rate by 10%, that's huge. So with that, that is the end of my presentation. What I would like to do now, before we come to our main guest speaker, which is the Director General of Central Procurement Technical Unit, CPTU, right? So before I come to him, I would like the floor to make comments on that. And we have quite a few speakers, so what I would like to request that if any of you speak, kindly only raise the issue. Don't repeat what has been said already. Please don't repeat. We all know these things. We all know all our pain points. So don't repeat anything. If you can add to anything that haven't been discussed and finish that in 2 minutes or less. Acha. So I would like to see how many of you would like to make an intervention. Can I see a show of hands, aside from our designated discussants? So let me then go one by one. Hear from Ashraf Bhai. Ashraf Bhai is, I'm very happy that he's with us because for a long time he led Bangladesh Computer Council as the executive director. And now he is trying to champion e-government system implementation from the private sector. So, Ashraf Bhai, if you will kindly make your intervention. আমার মনে হয় শ্রোতা তো সবাই বাংলায় আলোচনা করি। আমার মনে হয় যে প্রকিউরমেন্ট ভিউ থেকে হাবিবুল্লাহ করিম ভাই যে পুরো জিনিসটা তুলে ধরেছেন, এখানে আর বেশি কিছু অ্যাড করার নেই, কিন্তু আর একটু হায়ার পলিসি লেভেলে মনে হয় যে একটু চিন্তা করার বিষয় আছে। হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ পাবলিক ফাইন্যান্স? আমরা যে বাজেটিং করি জনগণের টাকা, যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের থেকে এইডি হোক, যেখান থেকে টাকা হোক, টাকাটা শেষ পর্যন্ত আমাদের ট্যাক্স পেয়ারকে এই টাকাটার বার্ডেনটা বহন করতে হয়, এই দেশের মানুষকেই বহন করতে হয়। ট্যাক্স পে করে না এরকম কেউ নাই আইদার ফরম্যাটে। সো এইখানে আমার মনে হয় যে প্রুডেন্ট ইউজ অফ পাবলিক ফাইন্যান্স, যেটা উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায়, তারা এমনভাবে পাবলিক ফাইন্যান্স করে, তাদের হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিকে গড়ে তোলার জন্য করে, তাদের জব ক্রিয়েশনে। এখন ট্রাম্প সাহেব যেটা করতেছেন, পুরো আমেরিকা ফার্স্ট বলে উনি চাচ্ছেন যে আমেরিকাতে জব ক্রিয়েশন। তা আমরা কেন বসে থাকব? আমাদের মনে হয় যে পলিসিতে আমাদের পাবলিক ফাইন্যান্স ইউজ পলিসি, যেটা অবজেক্টিভস অফ দি বাজেট, ইট শুড বি অ্যালাইন্ড উইথ জব ক্রিয়েশন অ্যান্ড ভ্যালু এডিশন উইদিন দি কান্ট্রি। যে কোনো একটি প্রকিউরমেন্ট করার সময় এই শর্তটা যদি যুক্ত থাকে যে হাউ মাচ ভ্যালু ইউ আর এডিং টু দ্য লোকাল ইকোনমি এবং আপনি কতটা জব ক্রিয়েট করতেছেন, এই জিনিসটা যদি আমরা এর সাথে ফিক্স করে দিতে পারি অ্যাজ এন কেপিআই, যেটা বাজেটের কেপিআই এর মধ্যে যদি ঢুকায় দেওয়া যায়, তাহলে এটা একটা বড় চেঞ্জ হবে। আর প্রকিউরমেন্টে তো একটা আমাদের টেমপ্লেটটা তৈরি করে দিতে হবে, এটা সম্ভবত সিপিটিও ওনারা জানাবেন। থ্যাংক ইউ। Thank you. Thank you, Ashraf Bhai. Acha, erpore I would like to come to Mr. Shivaji Gupta. He is a director of Covair, an American software company, but also having development centers in India. So recently they have set up a company in Bangladesh also to provide support to software companies on application lifecycle management. So I would like him to very briefly share the Indian policy framework regarding this procurement of IT solutions in the government. So Mr. Gupta. Thank you everyone
for giving me a scope to speak on this topic. So basically the slide that you had shown, it covers everything that is in India. Okay, so I just referred to some of your points in the slides, and I can say you can pick up any Indian procurement document that will show you those in highlighted manners. So your slide says that quality-based procurement. You pick up any procurement document in India. So in the technical bit, it says very specifically the company has to be quality approved, either by CMMI or by ISO or by any other standard which the government of India believes in and will scrutinize to it. So that is the second clause written there, that the government of India will always scrutinize on the standard. Okay, so that is number one thing that is always written in the procurement document. Now I come to your second point of creating the national value of investment getting in India, in the home country. So India, the term is called as the offset representation. Okay? Offset representation. So the idea is that when you have a big contract given to any company, let it be global or a national company, the term of offset is always used. So offset says that you have to have 80% invested or spent in the Indian market before you take your money out of the Indian government. So it depends on the value. Okay, and that 80% you can disburse through opening your office there. You can create your own employments there. You pay it through the government channels, but you are not getting allowed to take your payments before you show that you have spent 80% on that government soil. Okay, so government do promote international companies to come inside because they need the technology to come inside from outside. Right. So technology will be somewhere else where it is had grown. So those companies brings in technology, but they feed the technology in the homeland there. So basically later on then those people who are there employed, they grow equally. Okay. Right. Now the third point you covered up is that the project management and the software development company, these two things are totally two different units. In Indian procurement document, it comes only after the project management team has done their job, and when it comes to tender, it is the output of the project management team that comes for tender, where the component levels are also decided, so it handles your component level payments also. Right. So the delivery of a software, big software doesn't comes in a whole pack. It comes on an incremental manner. Correct. And as you do the incremental delivery, the UAT is done, the payment is released to the vendor. So the vendor also survives in the way, because ultimately after a complete delivery, the company may not survive with that big investment. Okay, right. So the incremental model of delivery is nowadays used totally in India. Okay, so that is another point. And the last point, as you said, rational payment milestone, which I covered through that incremental delivery. So that is always in the procurement plan. You will find that the delivery mode, where it says, okay, the entire delivery is slotted in 10 points, and every point you deliver, you get your UAT done, you get an expert certifying that UAT, and the user also verifying their expectation on that particular component, you get your payment disbursed for that component. Okay. So that's, I think, what I can add to your slides. And also in terms of you also said the local job creation. Yeah, so local job creation, I said to you, the offset thing is totally very much emphasized. You cannot take your payment out. Okay, so India, if you see, India is open to global tenders. All tenders are global. You don't see anything written as Indian companies coming inside. But the term is very clear. Create an offset here. 80% Indian soil disbursement. Local so basically you have to employ people in India. Or you do a JV in there and employ people there. So basically you have to be an Indian company to win that type of tender. Right. Maybe you have a global presence, but at that point you are an Indian company. Okay, all right. So thank you very much, Mr. Gupta. So as we can see that India has already gone through this process, and they have figured out how to address this. So this could be a very good example, model for us to look at and see how we can adapt this for our Bangladesh situation. So at this point, I would like to invite Mr. Farhad Zahid Sheikh. Farhad, what is your current designation at A2I? Innovation Specialist. Innovation Specialist, okay. So Farhad, you have the floor now. থ্যাংক ইউ করিম ভাই, আমি সোজাসুজি ইস্যুতে চলে যাই। আমি কয়েকটা রেফারেন্স দেবো। আসলে ওনার প্রেজেন্টেশনটা খুবই কম্প্রিহেনসিভ ছিল। কিছুদিন আমরা যে রোড ম্যাপ নিয়ে অনেকদিন কথা বলছি, ই সার্ভিস রোড ম্যাপ, তাতে প্রায় 650 ই সার্ভিসের জন্য গভর্নমেন্ট ডেট ওয়াইজ প্রকিউরমেন্ট কবে করবে সেসব অ্যাপ্রুভাল সহ তারা একটা প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান করেছে, ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান করেছে। এইটার থেকে একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আমি শেয়ার করতে চাইব।
এখানে যারা প্রকিউরমেন্টে যাচ্ছে তারা অনেক ক্ষেত্রে 2 পাতা 3 পাতার টন নিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা এটাকে, কেউ বলছে এটা কি গুডস হবে, কেউ বলছে এটা সার্ভিস হবে, কেউ বলছে এটা কি মানে ডাইরেক্ট করে কিনবো। মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে গভর্নমেন্টের যারাই প্রকিউরমেন্টে যাচ্ছে তাদেরকে এডুকেট করার একটা বিষয় রয়েছে। এখন সিপিটিউ হয়তো, আমি ডিজি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, সিপিটিউ এদিকে ভাবতে পারে, হয়তো জিজ্ঞেস করবে যে আরএফপি এবং ইউআই তো অলরেডি টেমপ্লেট করা আছে, তাহলে সমস্যা কোথায় হচ্ছে? দুটো তো ইস্যু আছে, কাস্টমাইজড অ্যাপ্লিকেশন আর অফ দ্য সেলফ প্রোডাক্ট। কাস্টমাইজড অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তো একটা রিকোয়ারমেন্ট স্টাডি করা দরকার হয়, তার টর দরকার হয়, যে টরটা অন্য প্রোডাক্টের সাথে কিন্তু একদমই ভিন্ন হতে হবে। এখন ওই টরটা কিভাবে লিখতে হবে, সেই টরটা ওখানে ইভ্যালুয়েশনের সময় কি দেখতে হবে, এই বিষয়টা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বুঝছে না। তার মানে আপনার সফটওয়্যারের মূল অংশটাই কিন্তু বুঝতেছে না। আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ আমি দিই, সেটা কয়েকদিন আগে আমি কয়েকটার হয়তো এরকম সুযোগ হয়েছে যে তাদের কমিটিতে থাকার, তো তারা এসে বলতেছে যে আমরা তো আরএফপি ছাড়বো, ইউআই করলাম, এখন আরএফপিতে দেবো, ইভ্যালুয়েশন কিচ্ছু বুঝতেছি না, আপনারা এটুআই থেকে এসে আমাদের করে দেন। এটুআই তো গিয়ে ইভ্যালুয়েশন করবেন, আমি তাদেরকে কয়েকদিন ধরে বুঝাইতে পারিনি, বলছেন না আপনি একটু আসেন অথবা আপনার একটা লোক দেন, তাহলে আপনারা বোঝেন ইভ্যালুয়েশন যে অর্গানাইজেশন যখন করতে পারতেছেন অসহায়, তখন তাদেরকে কিন্তু আমাদের হেল্প করা দরকার। সেই হেল্পটা কিভাবে করা যায় সেই বুদ্ধিটা কিন্তু বার করতে হবে সকলে, না হলে রাইট আমি সেটাই আমি হয়তো আমি ডাইরেক্টলি বললাম না, ইনডাইরেক্টলি বললাম। তো আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই যে এভালুয়েশন করার ছাড়াও টেমপ্লেট, যেটা টরটা আমি ধরে নিচ্ছি পিএমসি এখনো ল্যান্ড করেনি, তাহলে গভর্নমেন্টের ভিতরে এই যে টেমপ্লেটগুলো কিন্তু কখনো কাস্টমাইজ সফটওয়্যার অথবা এক একটা ক্যাটাগরি অফ সফটওয়্যারের জন্য টেমপ্লেট কিন্তু ভিন্ন, এই টেমপ্লেটটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করা যায় কিনা, এটা কিন্তু আমরা এটুআই হয়তো এক ধরনের টেমপ্লেট ইউজ করে এখন 50টা 60টা সার্ভিস প্রকিউরমেন্টে নিয়ে গিয়েছি, একটা টেমপ্লেট আমরা ইউজ করছি, উই আর ফ্রি টু শেয়ার উইথ ইউ। সো আমার মনে হয় এখানে যদি আমরা টেমপ্লেটটাকে অ্যাটলিস্ট কাস্টমাইজ করে ম্যান্ডেটরি পয়েন্টগুলো টরের মধ্যে বলে দিই, আরএফপি এবং ইউআইতে খুব প্রিসাইসলি এটা বলা আছে, টরের ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন ক্যাটাগরি অফ প্রোডাক্টের জন্য আমরা বলে দিই যে এগুলো থাকতে হবে, এগুলো লিখতে হবে, তাহলে কিন্তু একটা টেমপ্লেট আমাদের দাঁড়িয়ে যায় বলে মনে হয়। আমি আরেকটা বলবো বাজেটিংয়ের ক্ষেত্রে করিম ভাই বলছে, আমি ডিটেলসে যাবো না, বাজেটিং স্ট্যান্ডার্ড দরকার, বাজেট কিভাবে করতে হয়, কেননা অর্গানাইজেশনগুলো বাজেটিং যেভাবে করছে তাতে অভিভূত হওয়ার মতো। আরেকটি হচ্ছে যে ইউআইকেই ডিসকার্ড করা যায় কিনা অনেক ক্ষেত্রে, কেননা আপনি যদি প্রকিউরমেন্ট টাইমটা দেখেন করিম ভাই এবং অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, একটা যে কোনো ইলেকট্রনিক সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট করতে গেলে মিনিমাম 5 থেকে 6 মাস লাগে, আর যদি ওর ভিতরে ওই জিনিসগুলো বুঝতে না পারে তাহলে 1 বছর পর্যন্ত লাগে। তো আমরা যদি এটাকে কমে আনতে না পারি তাহলে কিন্তু র্যাপিড প্রকিউরমেন্ট হবে না, প্ল্যানিংয়ে আটকে যাবে। তো এই বিষয়টাকে আমরা একটু ভাবতে পারি কিনা। আর একটা লাস্ট বলবো, সেটা হচ্ছে যে ম্যানেজ সার্ভিসের ইস্যু নিয়ে আপনি যেটা বলেছেন, আমাদের অ্যানালাইসিস থেকে আমরা দেখেছি যে কটা আসছে 14.5, তার মধ্যে 100টা ম্যানেজ সার্ভিসে যাওয়ার মতো, যেগুলো আমি ফ্রাঙ্কলি বলছি লটস অফ আছে ম্যানেজ সার্ভিস, কিন্তু ম্যানেজ সার্ভিসে কোনো পলিসি নেই। ম্যানেজ সার্ভিস অ্যাপ্রোচ করে আমরা খুব অ্যাগ্রেসিভলি অ্যাপ্রোচ করে দেখেছি করিম ভাই, কিন্তু ডিসিশন মেকাররা পলিসি না থাকার কারণে বুঝতে পারছে না। আপনি ধরেন কাস্টমসের উদাহরণ দিলেন, হজের উদাহরণ দিলেন, উনি কিন্তু হজের উদাহরণ জানে না, উনি কিন্তু তাহলে ডিসিশন মেকারগুলোকে কাছে কিন্তু পৌঁছাতে হবে একটা পলিসি, সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে ওইখানে আমরা কিন্তু এই যে একটা ডিসকাশন করছি, আবার 1-2 মাসের জন্য হারিয়ে যাচ্ছি, আবার একটা ডিসকাশন করছি, এটাকে যদি আপনি এখনই বাঁধতে না পারেন যে জোয়ারের সময়, তাহলে কিন্তু এটা টাফ। বাঁধতে হলে কি করতে হবে, এখানে 3-4টা বডি আছে, এটুআই, বেসিস, আইসিটি ডিভিশন, XYZ, সিপিটিউ, সবাই কিন্তু তার জুতোটা পরে শুধু কথা বলে। এখানে যদি সমন্বয় না করে কথা বলা যায় তাহলে এই গল্প কিন্তু মিলবে না। তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আবারও যদি একটা কমিটি ফর্ম করে আইসিটি ডিভিশন থেকে একটা কমিটি ওখানে সবাইকে রেখে একটা সমন্বয় করে যদি মেলানো যায়, নাহলে আপনি এসে বলবেন, আরেকজন শুনবে, আরেকজন এসে বলবে, আপনি শুনবেন, এবং গল্প কিন্তু মিলবে না। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, thank you Farhad, that's a very good suggestion. We will definitely take it up with the ICT division and see if we can form a high level committee, maybe with the secretary ICT division, and address this in a concerted fashion. So that would be great. So at this point I would like to invite Mr. Sami Ahmed. Sami, how do I introduce you now? You are a World Bank
man or we are a BCT? I'm a IC division man. ICT division man. Okay. So I'm IC division. I was basis. I'm World Bank. I don't know, mix of everything. So I'll add on to what Ashraf said. And one more thing for Samdani and Alan. Yeah. Sami is also originally, not originally, but he's from Austin. So he went to school at Austin. So he knows our good friend Kamrul Mina very well. Yeah, right. No, we used to play cards together. Okay. He's very slow at it, but you know. Okay, I'll add on to what Ashraf sir said and Fawad Bhai and Shivaji touched on. So I'll touch the template part. So obviously the template part is an issue because companies don't know software jonno amra ki service consultancy jabo, non-consultancy jabo, which template to use. And then we have IT exemption for IT companies, you know, till 2024. But then when you give the consultancy template and it gets in as a consultancy, it's a huge tax. So government থেকে আমি software বানাচ্ছি কিন্তু company থেকে tax দিতে হচ্ছে, but companies are tax exempt. So this doesn't make sense. So I'll give an example. গত মাসে World Bank mission came here and they were telling us they have a template, they've made a separate template for software services purchases and software purchases. Okay. So World Bank has helped us, you know, develop the PPR. They've moved on to a different template for software services, but we are still using the old templates. But I think আমাদের নিজস্ব we have enough capacity. We don't need World Bank. We have the capacity to develop these templates that actually helps us come out of that trap. Okay. কারণ this is one of the other things I was touch on, আপনি already touch করেছেন, is in the local job requirement, right? And then recently I believe Digi মহোদয়ের কাছে আমি Boston Consulting Group কে পাঠিয়েছিলাম. They were talking to you about making it mandatory. How can it be made in the PPR that even if a global company gets some work, then this is the minimum, just like offsetter যে শিবাজি যে কথা বলেন এর মতো. And I think this is one of the ways to go. But এখানে আপনাদের জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে, সুসংবাদ আছে. দুঃসংবাদ আছে, mostly দুঃসংবাদ. দুঃসংবাদ হচ্ছে যে for our GOB fund, the সুসংবাদটা হচ্ছে GOB funded projects are increasing. So once it's a GOB funded project, there's a motorway direction from our Prime Minister that local companies should get the job. We support local companies. Okay. So this is good news in the GOB funded project, right? If you see GOB funded projects going to foreign companies, do report to us. Because usually the whole idea is a local company should lead it, because then we need continuity and other things. The issue is World Bank and ADB funded projects. From June 2018, Bangladesh is no longer an LDC. Bangladesh is graduating to a middle income country. So the interest rate of World Bank, ADB and all these projects are going up from 0.5% to 2% plus. Which means World Bank ADB is no longer competitive as a loan for us compared to Chinese loan, Korean loan, Indian loan. And the way I see it, the majority bulk of projects that are going to come up in the future are going to be these bipartisan loans, where either the Indian company or a Chinese company or a Korean company will get the work. You need to get involved in it right now and make sure how do you get local companies into these bipartisan loans. Bipartisan loaner শর্তই হচ্ছে ওই দেশি কোম্পানি কাজ করবে। ওই দেশি কোম্পানি তাহলে where's the local value addition? Even I know that offset. So you have to get that in the bipartisan loan because it's not going to be the same as World Bank and it doesn't matter. And that's going to be a big risk coming up in the future. It's going to change the whole. Okay. All right. Thank you. All right, Sami, that's a very good eye-opener for us. So we need to focus more on bipartisan loan arrangements, G2G loan arrangements. There also we can refer to the Indian model of this offsetting. So we can work on that basis. So thank you very much, Sami. So now I would like to go to Shabbir. Shabbir, who has been working diligently with us in making these seminars, finally take shape. So Shabbir, you have a couple of minutes before we go to the DG CPTU. Okay. না আমরা মেইন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো সবগুলি কভার হয়ে গেছে। খালি আমার মনে হয় যে আমরা যদি কুইকলি কিছু করতে চাই, আমাদের পলিসিতে যে মেজর চেঞ্জ আমরা আনতে চাচ্ছি, যেটাতে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনেক অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই প্রসেসগুলো ডিজাইন করে দিতে হবে। দ্যাট মিনস সিপিটিউ কেউ বলতে হচ্ছে কীভাবে মনিটর করবে, কেউ ইমপ্লিমেন্ট করবে। সিমিলারলি আমাদের অ্যাকচুয়ালি বায়ার সেন্ট্রিক অ্যাক্টিভিটি অনেক বাড়িয়ে ফেলতে হবে উইথ কন্টেন্ট, যে তাদেরকে তো রেডি করতে হবে গভর্নমেন্ট এজেন্সিগুলো যারা প্রকিউর করবে ওই পলিসি ফলো করে। তো আমাদের শুধু পলিসি আমরা পিপিআর টেমপ্লেট পলিসি দিয়ে দিলে হবে না, আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফুল সেট অফ অ্যাওয়ারনেস, ট্রেনিং, মাল্টি সেট অফ অ্যাক্টিভিটি লাগবে
টু মেক ইট হ্যাপেন। না হলে আমরা হয়তো পলিসি করে ফেলবো, তারপরে দেখবো যে 3 বছর ধরে ওই পলিসি কামিং ইন Excellent point. হচ্ছে না। তো এটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্রোগ্রাম হতে হবে। আর আরেকটা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমাদের আসলে অনেক কন্টেন্ট তৈরি করে ফেলতে হবে, লেটস সে পিপিআর ফর ডামিস টাইপের কন্টেন্ট। কারণ অনেক সময় গভর্নমেন্ট লোকজন পিপিআরটা বুঝে না, সেটাকে সিম্পলিফাই করে দেওয়া যে অ্যাকচুয়ালি এটার কোন পার্টটা কার জন্য কি দরকার। তো আমাদের কিছু কন্টেন্টও বিল করা দরকার ইন লাইন অফ দিস নিউ চেঞ্জ। থ্যাংক ইউ। Okay, beautiful. So thank you, Shabbir. So you've raised a very good point. So all this policy making and all this PPR template making will not help us if we don't mobilize enough support within the policymakers, within the government machinery. So there has to be continuous engagement for awareness building, continuous engagement for making sure that these processes are properly followed. And there I want to tell you, Mr. Digi, that BASIS will give you full cooperation. Whatever technical support you need, BASIS is ready to provide that support. And BASIS has set up an e-government cell for this purpose. We have identified already more than 20 experts in the industry who can work with you and make sure that you can follow through with this implementation model. So without further ado, Farooq bhai, I would like to request you to respond to all the comments and the presentation that we have shown you. And then after you finish your remarks, we'll invite our chairman of the e-government standing committee for Kant to give the vote of thanks and make any concluding remarks on this whole seminar. So Farooq bhai, you have the floor now. Farooq bhai, by the way, I must also tell you, he's a true patriot, because he not only is a government servant, but he also is a writer. He authors children's rhymes. And stories. And stories. Many travel stories also. I have now the number of books, 58. 58, wow. Okay, thank you for giving the informations as I am a writer. Thank you everyone for giving the importance on public procurement issue, which is really important to be addressed in line with the changes in IT development in our country. IT, information communication and technology development. So এখানে যেই ইস্যুসগুলো বলা হয়েছে সেগুলো হলো যে যাতে আমরা লোকাল আইটি ইন্ডাস্ট্রিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে পারি, এটি তো মূল কথা। আমাদের প্রকিউরমেন্টে এমনভাবে ফর্মুলেট করতে হবে প্রকিউরমেন্ট প্রসেসটাকে, এবং টেমপ্লেট বা স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টকে এমনভাবে ফর্মুলেট করতে হবে যাতে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি অন আইসিটি কে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া যায়, তারা আসতে পারে, বিকজ আদারওয়াইজ কিন্তু ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে না। এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলসের স্পিরিটটাই কিন্তু তাই। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস ইন লাইন উইথ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ডাব্লিউটিও রুলস। ডাব্লিউটিও রুলসেও কিন্তু বলা হয়েছে যে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিকে। সেটা কিন্তু বিভিন্নভাবে এটা হাইলাইট করা হয়েছে। তো আমরা যারা প্রকিউরিং এন্টিটি, আসলে কিন্তু সিপিটিউ আইন এবং বিধির বাস্তবায়ন করে এবং স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টটা তৈরি করে পাবলিশ করে, কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট করে প্রকিউরিং এন্টিটি। প্রকিউরিং এন্টিটি কীভাবে ম্যানিপুলেট করে তার হাজার হাজার উদাহরণ আমি আপনাকে দিতে পারবো। একটা উদাহরণ আপনি নিজেই দিয়েছেন যে টার্নওভার। আমি অন্তত গত 3.5 বছরে মোর দেন 100 কমপ্লেন পেয়েছি যে যেখানে টার্নওভার বিধিতে যে ইন্ডিকেশনটা দেওয়া আছে সেখানে বলা আছে কিভাবে টার্নওভার ক্যালকুলেট করতে হবে, রিকোয়ার্ড টার্নওভার ক্যালকুলেট করতে হবে, যে লাস্ট যেই বছরটা দেওয়া হবে 3 বছর 5 বছর তাকে অ্যানুয়াল টার্নওভারে নিয়ে এসে ফ্যাক্টর 1.5 ম্যাক্সিমাম, সিভিল ওয়ার্কে 1 মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এবং সেটি আসলে উদ্দেশ্য হলো যাতে 3 মাসের ক্যাশ ফ্লো এনশিওর করতে পারে বাই দি প্রোভাইডার। কিন্তু দেখা যায় যে আমি পারচেজ কমিটিতেও এরকম কয়েকটা কেস ধরেছি, যেমন ধরেন রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের যখন মেইন ভবনের সিভিল কনস্ট্রাকশন হবে, তারা টার্নওভার চেয়েছে যেটা আসলে চাওয়া উচিত তার চেয়ে অন্তত পক্ষে 10 গুণ।
নিশ্চয়ই কাউকে টার্গেট করেছে যে আমরা যাকে টার্গেট করছি তার টার্নওভার এতর মধ্যে আছে এবং যাদেরকে আমরা পেতে চাই না তাদের এর নিচে আছে, সুতরাং তারা আসতে পারবে না। সো এই উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু করে, বাট এটাকে আবার রেগুলেট করা যায় না, কারণ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন এবং রুলস প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে আছে এবং এটা হলো এক ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক। কি ম্যান্ডেটরি প্রভিশন আমি দিচ্ছি সেই ইনফরমেশনগুলো প্রকিউরিং এন্টিটি ডিসাইড করে। যেমন ওখানে বলা আছে যে যদি ন্যাশনাল মার্কেট আমার রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারে তাহলে এটা ন্যাশনাল টেন্ডার হবে। আমার ন্যাশনাল মার্কেট যদি ফুলফিল করতে পারে আমার রিকোয়ারমেন্ট এবং আমি কোনো স্যাক্রিফাইস করব না, কোনো কম্প্রোমাইজ করব না অন কোয়ালিটি। কোয়ালিটি মিনস আমার রিকোয়ারমেন্ট, দ্যার ইজ নো স্পেসিফিক কোয়ালিটি ডেফিনিশন। কোয়ালিটি মিনস ইন প্রকিউরমেন্ট আমি যেটা চাই সেটাই আমার কোয়ালিটি। আমি যদি 10 টন ওজনের চাই তাহলে 10 টন ওজন হলো আমার জন্য কোয়ালিটি। সে যদি আমাকে 12 টন দেয় আমার দরকার নেই, সে যদি আমাকে 8 টন দেয় তাহলে নন রেসপন্সিভ। সো এটা হলো আমার কোয়ালিটি। এখন এই আমার কোয়ালিটি আমি চাইবো, আমি ঠিক করব আমি কি চাই, প্রকিউরিং এন্টিটি। এটা সিপিটিউ ঠিক করে দিতে পারবে না, বিকজ ক্রেতার স্বাধীনতা। যেই ক্রেতা যা কিনবে সে এটাকে ফর্মুলেট করবে। আর প্রকিউরমেন্ট যে নিডটা অ্যাসেস করবে সে ঠিক করবে যে এখানে আমার জব ক্রিয়েশন থাকবে কি থাকবে না, এখানে আমার এটা কন্টিনিউশন অফ সার্ভিস থাকবে কি থাকবে না, চেইন ম্যানেজমেন্টকে আমি কীভাবে অ্যাড্রেস করব, পেমেন্ট মাইলস্টোনসগুলো কীভাবে হবে, আমি তাকে শুরুর দিকে পেমেন্ট কত দিতে পারি, কারণ আমি তো রিস্ক নেব না। প্রকিউরিং এন্টিটি সে পাবলিক মানি হ্যান্ডেল করে, সে একটা কন্ট্রাক্ট সাইন করবে, সেও কিন্তু চাইবে যতটা সম্ভব সে রিস্ক অ্যাভয়েড করবে, যদি সে আইডিয়াল সিচুয়েশনে এবং ট্রুলি একজন প্যাট্রিয়ট হয় এবং তার যদি এথিক্যাল স্ট্যাটাসটা সাউন্ড হয়, তাহলে সে সেভাবেই মাইলস্টোন করবে এবং পেমেন্ট সেভাবেই হবে। কিন্তু প্রকিউরিং এন্টিটি যদি সেটাকে অ্যাড্রেস না করে, কারণ এটা তো তার স্বাধীনতা, সে টার্নওভার বেশি দিয়ে অ্যাভয়েড করলো, সে ন্যাশনাল টেন্ডার হতে পারে, সেটা ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডারে গেল। ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডারে যাওয়া না যাওয়া এটা কিন্তু প্রকিউরিং এন্টিটির এখতিয়ার। এবং একটা প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে যে এডিবি বলল যে না, এটা তো প্রজেক্টের ডিসিশন ব্যাপারে, ইন্টারন্যাশনালে যাবে না ন্যাশনালে যাবে। এখানে কখনো কখনো প্রজেক্টের এখতিয়ার, কখনো কখনো আবার ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সের এখতিয়ার, কারণ ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সকে যখন আপনি প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান পাঠাবেন তাদের কনকারেন্স লাগে। তাদের কনকারেন্সে যদি সে বলে যে না এটা ইন্টারন্যাশনাল করতে হবে, তাহলে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল করতে হবে, কারণ আইনে বলা আছে যেখানে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সের ক্রেডিট, লোন অথবা গ্র্যান্টে প্রকিউরমেন্ট হচ্ছে উইদিন এ প্রজেক্ট, তাহলে তার সঙ্গে আমাদের ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট যে শর্ত থাকবে সেটা আমাদের পালন করতে হবে, যদি সেটা ল অফ দ্য ল্যান্ডের সঙ্গে কন্ট্রারি না হয়। যেমন ধরেন সিপিটিউর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, এটা আমাদের ল অফ দ্য ল্যান্ড পিপিআরে বলছে, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সের গাইডলাইনে যদি বলে যে না সিপিটিউর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু দেওয়া যাবে না, বিকজ ইট ইজ গোয়িং টু বি প্রকিউরড with the support of development partners money and it is guided by credit agreement. So যেখানে কন্ট্রারি হবে সেখানে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সটা প্রিভেইল করবে। সো ধরেন প্রিভেইল করার কোনো স্কোপ নেই, এবার ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স আমাকে ইন্টারভিন করছে না প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানে আমি কী ধরনের মেথড ইউজ করব, সেখানে কিন্তু আমি ইন্টারন্যাশনাল দিতে পারি। তো এখানে এই যে প্যাট্রিয়টিজমের কথাটা যেটা বলা হয়েছে প্রিন্সিপালে, প্যাট্রিয়টিজম অ্যাকচুয়ালি খুবই দরকার হলো প্রকিউরিং এন্টিটি যারা করবে। এই প্রকিউরিং এন্টিটি জন্য আমরা যে ট্যাম্পলেটটা তৈরি করে দিয়েছি, আমি একটা খবর শোনাতে চাই যে মাস 2 আগে আমরা স্বামীর কাছ থেকে যেটা শুনলাম যে আইসিটি মিনিস্ট্রি থেকে একটা টিম এসেছিল এবং তারপর কিন্তু আমরা আইটি ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সফটওয়্যার প্রকিউরমেন্টের জন্য 2টো ট্যাম্পলেট অলরেডি আমরা তৈরি করেছি এবং করে গত সপ্তাহে আমরা এটা আমাদের মধ্যে রিভিউ করেছি। আগামী সোমবার আবার আমরা 10টা এটা রিভিউ করছি। উই হ্যাভ গিভেন এমফাসিস অন দিস ইস্যু, কারণ এটা খুব দ্রুত দরকার। আমরা আগে নিজেরা ঠিক করি, নিজেরা ঠিক করার পরে আমরা এটা আইসিটি মিনিস্ট্রির কাছে আমি কমিটেড যে এটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আমি শেয়ার করব তাদের সঙ্গে, এবং তাদের কনসালটেন্ট আছে, আমরা শেয়ার করব যেই জায়গাগুলোতে আমি টাচ করতে পারি উইদাউট ভায়োলেটিং দ্য প্রিন্সিপাল অফ ট্রান্সপারেন্সি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, নন ডিসক্রিমিনেশন, ফ্রি ফেয়ার ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি, সেই সব জায়গাগুলোতে আমরা যদি পারি তাহলে আমরা অবশ্যই ন্যাশনাল টেন্ডার্সকে, ন্যাশনাল এন্টারপ্রেনারকে অথবা সাপ্লায়ারকে প্রায়োরিটি দেবো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রেফারেন্স যেটা আমরা
দিয়েছি এখন আইন এবং বিধিতে, এটা আগে ছিল অপশনাল, যে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিকে বা সাপ্লায়ারকে ডোমেস্টিক প্রেফারেন্স দিতে হবে, এটা আগে ছিল অপশনাল। গত সংশোধনীতে এটাকে আমরা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি, যে এটা থাকতেই হবে, আন্তর্জাতিক টেন্ডারে ডোমেস্টিক প্রেফারেন্স থাকতেই হবে, ম্যান্ডেটরি। যদি কেউ না দিতে চায় কোনো কারণে, তাহলে ক্যাবিনেট কমিটি ফর ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের অনুমতি লাগবে। এটা এখন আপনারা দেখবেন, এটা ওখানে এইভাবে বলা আছে, কোনোভাবেই এটা বাদ দেওয়া যাবে না, বিকজ ইট ইজ ডিপেন্ডেন্ট, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড অন প্যাট্রিয়টিজম। এবং এই পর্যন্ত আমি একটা কেসে ওয়েভার নিয়েছে, আমি দেখেছি যে ওয়াক্সের ক্ষেত্রে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি তারা বলেছে যে তাদের যে রানওয়ে ডেভেলপমেন্ট, এটা এখনও তারা সন্দিহান যে ন্যাশনাল কন্ট্রাক্টর যারা আছে তারা অ্যাকচুয়ালি রানওয়ের ডেভেলপমেন্টটা করতে পারবে কিনা, তারা এক সন্দিহান। সেই জন্য তারা তাদের ওখানে ডোমেস্টিক প্রেফারেন্সটা দিতে চাচ্ছে না। যদি একজন ইন্টারন্যাশনাল ওয়াক্স টেন্ডারার আসে, তাহলে রানওয়ের কাজটা ভালো হবে। এরকম ক্ষেত্রে যেখানে প্রকিউরিং এন্টিটি মনে করে যে ইন্টারন্যাশনাল আমাকে যেতে হবে, সেখানে কিন্তু আমরা বাধা দেওয়া উচিত নয়, কারণ আমার তখন কাজের আমার যে রিকোয়ারমেন্ট, আমার যে কাজের স্ট্যান্ডার্ড বা কাজের সেন্সিটিভিটি বা টেকনিক্যাল নেচার, সেটার জন্য কিন্তু আমি কম্প্রোমাইজ করে ন্যাশনালকে প্রায়োরিটি দেওয়ার জন্য আমি কাজের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করব, সেটা কিন্তু পারা যাবে না। কিন্তু যেখানে পারা যাবে সেখানে আবার আমরা কেন ইন্টারন্যাশনালে যাব, এটা হলো আমার বক্তব্য। আমরা সিপিটিউতে যে প্রকিউরমেন্টগুলো করি, সিপিটিউতে আমার যে হেল্প ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট চলছে, তাতে আমার 24 জন ট্রেইনি আছে, সবাই ন্যাশনাল। এবং আমার এখানে এখনও ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডারার আছে অপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে, তার সঙ্গে নমিনেটেড সাব কনসালটেন্ট যে আছে দোহাটেক। এবং আমরা এই প্রেজেন্ট কন্ট্রাক্টের মেয়াদ দিয়েছি 2018 ডিসেম্বরে, এবং শেষ অলরেডি আমরা প্ল্যান করেছি যে এরপরে আমরা এটা কম্পিটিশন করব, ন্যাশনাল কম্পিটিশন। কারণ আমরা এখন মনে করি যে আমাদের এই ইজিপির অ্যাপ্লিকেশন দেখার মতো যোগ্যতা ন্যাশনাল টেন্ডারারদের হয়েছে, আমরা এটা মনে করি। সো ন্যাশনাল টেন্ডারারের যদি যোগ্যতা হয়, যদি প্রকিউরিং এন্টিটি এটা মনে করে, তাহলে অবশ্যই সেই প্রভিশন করা যাবে যে আমি ন্যাশনাল টেন্ডারার করব, আমি এটা ইন্টারন্যাশনালে যাব না। সো এখানে ন্যাশনাল যে প্রেফারেন্স বা টেকনিক্যাল যে প্রেফারেন্স, আমরা স্পেসিফিকেশন বা টিওআর, A2I থেকে যে বলেছে যে টিওআর প্রিপারেশন করতে জানে না, আসলেই কিন্তু কথা সত্য। টিওআর প্রিপারেশনটা খুব সহজ কাজ নয়, এটা একদম অফিসার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একজন ইন্টেলেকচুয়াল হলে গিয়ে পারে সে। তো আমরা এই পর্যন্ত টিওআর প্রিপারেশন শুধু নয়, ওভারঅল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বোঝার জন্য, জানার জন্য 21 ডেজ কম্প্রিহেন্সিভ ট্রেনিং দিয়েছি 18,000 কর্মকর্তাকে বিভিন্ন প্রকিউরিং এন্টিটির, এবং আমরা 9,600 কর্মকর্তাকে ট্রেনিং দিয়েছি অন ইজিপি, ই প্রকিউরমেন্ট, এবং টোটাল 17,000। আর প্রায় আমরা 17 ধরনের অন্য ট্রেনিং, মানে আমরা জার্নালিস্টকে দিয়েছি 600, অডিট সার্ভিস, দুদক, তারপর অডিট অফ, এরপর জুডিশিয়ারি, কারণ জুডিশিয়ারি এখন লিটিগেশনটা দেখে, তাদেরকেও আমরা সবাইকে ট্রেনিং দিয়েছি। এবং এই যে হিউজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাই অ্যাওয়ারনেস থ্রু দিস ট্রেনিং, এগুলো কিন্তু উদ্দেশ্যই হলো যাতে তারা স্পিরিটটা বোঝে এবং ঠিকমতো টেমপ্লেট তৈরি করতে পারে, এবং এই আইন এবং বিধির যে উদ্দেশ্য, যে ন্যাশনাল প্রায়োরিটি, সেটা যেন তারা প্রিভেল করতে পারে ইন দেয়ার প্রকিউরমেন্ট। তো আমরা এখানে আরও কিছু কিছু পয়েন্ট আছে যেগুলো অলরেডি আছে, যেমন QCBS অর QBS, এগুলো অলরেডি আছে। গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট হলো যে আমরা ইউআইকে রিডিউস করতে পারি কিনা। ইউআই ছাড়াও ক্রয় করার সুযোগ আছে, সেটা বিভিন্ন থ্রেশ হোল্ডের। আমি এখন একটা হিউজ কমপ্লেক্স এবং হাইলি সেন্সিটিভ একটা প্রকিউরমেন্ট করব, আমি যদি ইউআই না করে থ্রো করে দেই আরএফপি তো আসলে ওপেনলি দেওয়া যায় না। আরএফপি ইজ দ্য টেন্ডার ডকুমেন্ট বাট টু দ্য সিলেক্টিভ টেন্ডারার। তাহলে হবে কি, আমি যদি ইউআই না করে শুধু বিজ্ঞাপন দিয়ে দেই যে আরএফপি সেল হচ্ছে বা আরএফপি নিয়ে যাও, তাহলে কিন্তু মানে আরএফপিটা হিউজ ভলিউম অফ সাবমিশন, এবং টিওআর অ্যাড্রেস করতে হলে তাকে অনেক সময় একজন এক্সট্রা লোক দিয়ে এসে আরএফপি ঘাড়ে চেপে এনে সাবমিট করতে হয়। সো এই ধরনের বিষয়গুলোতে শর্টলিস্ট করে ফেলা উচিত, কারণ আমি সবাইকে, আমার এক্সপেক্টেড যে কোয়ালিফাইড কনসালটেন্ট, আমি তাকেই আরএফপি দেব, সবাইকে আরএফপি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। সুতরাং এখানে কিন্তু ইউআই আমাকেই বাঁচাচ্ছে, প্রকিউরিং এন্টিটি যদি হই আমি, আমাকে ইউআই হেল্প করছে টু ফাইন্ড দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড কোয়ালিফাইড কনসালটেন্টস টু হোম আই উইল সেন্ড দি রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল।
এবং এরপর যে এই পিএমসি এবং এসডিসি, এটা আসলে একই একই কনসেপ্ট। যখন ফার্ম নিয়োগ হয় তখন এটা থাকে, তখন যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করবে সেও থাকে, যে পিএমসি হবে সেও থাকে, কারণ এটা কোঅর্ডিনেশনের একটা ব্যাপার থাকে। একটা প্রকিউরমেন্টে যখন 4-5 জন কি কনসালটেন্ট থাকে, কি পার্সন থাকে, তখন একজন পিএমসি লাগে হু উইল কোঅর্ডিনেট দ্য হোল টিম। এটা কিন্তু এক্সপেক্টেড। তো এটা এমন নয় যে পিএমসি সফটওয়্যার ডেভেলপ করছে, তা নয়। তো আমাদের বুঝতে হবে যে একটা ফার্ম যখন নিয়োগ করি, আমার যদি 3-4টা ইস্যু থাকে, যেমন লিগ্যাল ইস্যু থাকলে আমার একজন লিগ্যাল কি পার্সন লাগবে, আমার যদি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট থাকে আমার একজন ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট লাগবে, আমার যদি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট থাকে সেরকম একজন লাগবে। সো একটা ফার্মে একাধিক কনসালটেন্ট থাকলে আমার মাইলস্টোন অনুযায়ী আমার কাজটা করতে সুবিধা হবে, এবং ইট উইল বি কোঅর্ডিনেটেড বাই এ পিএমসি, বাট পিএমসি উইল নট হ্যাভ। It is more of a process issue, more than a specialization. It's a process issue. These contracts need to be separated. PMC is one set of processes, SDC is another set of. না, এটা করা যায়, মানে আপনি যদি পিএমসিটাকে আলাদা প্রকিউর করেন কোনো অসুবিধা নেই, বাট আপনি যদি একসঙ্গে রাখেন তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ প্রত্যেকের কিন্তু টিওআর আলাদা আলাদা, প্রত্যেকের টার্মস অফ রেফারেন্সেস আলাদা। হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা আছে, কিন্তু এখানে যে ডাটাটা আমরা পেয়েছি এটা কিন্তু 2013-14, এখন কিন্তু অনেক ইমপ্রুভ করেছে। আমার কাছে সব ইনফরমেশন এখন আপডেটেড আছে, আমি যেটুকু বুঝতে পারি। 13-14তে আমাদের আসলে ন্যাশনাল মার্কেটে তেমন আইসিটি প্রোভাইডার একরকম বলা যায় ছিলই না। এখানে আমি আশরাফ স্যারকে আসলেই আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মানে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমাদের দেশে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডিজিটালাইজেশনের যে বিপ্লব ঘটে গেছে, এবং এতে আমরা এখন এই যে আজকে যে আমরা বলতে পারছি যে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি ক্যান মিটিগেট মাই রিকোয়ারমেন্ট, এই পর্যায়ে কিন্তু এখন বাংলাদেশ এসে গেছে। এখন আমরা ঠিক উপযুক্ত সময়ে এসেই আমরা এই কথাগুলো বলছি যে তারা কি কাজ করবে, তাদের কত % প্রায়োরিটি দিতে হবে, তারা কিভাবে আমি তাদেরকে নিয়ে আসব, এবং ডোমেস্টিক প্রিফারেন্স। আপনারা আগে এবারের লাস্ট যে অ্যামেন্ডমেন্টটা হলো সেখানে এটাও দেখবেন যে আমরা সফটওয়্যারের কোন নেচারের হবে সেটা বলে দেওয়া আছে, এবং হার্ডওয়্যার কোন নেচারে যাবে সেটাও বলে দেওয়া আছে, মিক্সড হলে কি বলা যাবে সেটাও বলে দেওয়া আছে, এবং সেই অনুযায়ী ফিজিক্যাল সার্ভিস, কনসাল্টিং সার্ভিস, নন কনসাল্টিং সার্ভিস সব ডকুমেন্ট সিপিটিওর ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। এবং আমরা খুব দ্রুতই যেটা সফটওয়্যার প্রকিউরমেন্ট এবং হার্ডওয়্যার প্রকিউরমেন্টের জন্য আলাদা ডকুমেন্টও আমরা দিয়ে দেব, এবং সেটি তৈরি হচ্ছে, আমি অলরেডি জানিয়েছি। এখন পলিসি স্টেজে আমি খুব সংশোধনের কোনো প্রয়োজন দেখি না, কারণ প্রকিউরিং এন্টিটিকে আমি কিভাবে বাধ্য করাবো যে প্লিজ ডোন্ট গো ফর ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার হোয়ার ন্যাশনাল কনসালটেন্ট আর অ্যাভেলেবল, এই একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস হলো যেখানে আমি ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার করছি সেখানে যাতে আমার ক্রাইটেরিয়া ফর ইভ্যালুয়েশন, এটাও কিন্তু পিই ঠিক করে, এটা কিন্তু সিপিটিউ ঠিক করে না। সিপিটিউ ফ্রেমওয়ার্কটা দিয়ে দিয়েছে, সেখানে তারা ইনপুট বসায়, সেটাও যেন এমনভাবে হয় যাতে আমার ন্যাশনাল কনসালটেন্ট পার্টিসিপেট করতে পারে, আইসিটি ফার্ম পার্টিসিপেট করতে পারে। কিন্তু এমন যদি দেয়া হয় তাহলে পার্টিসিপেট করতে না পারলে তারা তো কাজ পাবে না স্বাভাবিকভাবেই। তো সেখানে আমরা শেয়ার করার মাধ্যমে আমরা কিছু ইন্ডিকেশন দিয়ে দিতে পারি টেমপ্লেটে বা স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টে, যে কোন ক্ষেত্রে প্রকিউরিং এন্টিটি কী ধরনের ইনফরমেশনগুলো কিভাবে দেবে বা ক্রাইটেরিয়াটা কিভাবে ইনপুট দেবে যাতে ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি ক্যান গেট প্রায়োরিটি। সো এই বিষয়গুলো আমরা আসলে এখন কাজ করছি, আপনারাও কাজ করছেন, আমরাও কাজ করছি, এবং টেমপ্লেট যেহেতু প্রিপারেশন চলছে আমরা এটা নিয়ে শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গেও, আইসিটি মিনিস্ট্রির সঙ্গেও শেয়ার করব। এবং আমাদের স্পিরিট এবং আপনাদের স্পিরিটের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা এখন চাই যাতে আমাদের ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি থেকেই এই আইসিটি সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারে, দোজ হু আর ক্যাপেবল অ্যান্ড অলরেডি ডেভেলপড their financial and administrative capability. সো এখানে এই জায়গাটাতে আমরা এখন কাজ করছি। সো খুবই সুন্দর সময়, এই সময় আমি আশা করছি যে বেসিস থেকে আমি সহযোগিতা পাবো। আমার মনে হয় আমি যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছি এগুলো সবার জন্য কাজে আসবে। ধন্যবাদ। Thank you very much, Farooq bhai, for your detailed response to our presentation and remarks, and we will continue this dialogue. We need to spend more time with you, so from basis we'll come and sit with you, because there are a lot of issues we can't expect you to take to heart all these things, all these pains that we have, all these process formulations that we have in mind. So that also needs to be gradually communicated to you and others.
I'll just let you go in a couple of minutes. But before that, let me invite our chairman of the BASIS Standing Committee on E-Government to give his concluding remarks and vote of thanks. Thank you, everybody, for listening to us for more than 1.5 hours. I'd like to thank Mr. Mohammad Farooq Hussain, DG CPTU, to speak to us. Thank you, sir. And we'd like to continue to this discussion in a group, in a closed group or in a close cooperation, maybe in a joint group, what was suggested here, to see how efficient we can make the templates and other things to grow the local industry. Special thanks to Karim Bhai, our past president, for his excellent comprehensive presentation here. And also thanks to Mauzan Bhai for raising the existing issues for the BOT models. And thanks to A2I Innovation Consultant, Farhad Bhai. Thanks to Ashraf Bhai for joining the private sector especially and coming here. Thanks to Mr. Gupta for your eye-opening remarks. We hope to see that we also follow India experience here. Thanks to our Sami Bhai. You were in BASIS, right? So we want to see so many things from your side when you are in the government part or in the World Bank part. So, but excellent. Thank you very much for your short suggestions. And also Sabir, as usual, and our e-governance standing committee director in charge, Rashidul Hassan. I like to thank everybody the attendance for coming here. But I'd like to also give 1 or 2 points here on that regarding this experience on the foreign and local, we should also investigate the World Bank projects here. We found a lot of information. I particularly work with a project where we work with a Korean company, which is a multi-million dollar project. And after 3 years, we worked, so many companies worked as a sub-consultant of this project. And then the client has changed his views with existing World Bank contract. They change, they come up with the new tenders for the extension and given all the projects to the local companies. This is BDRN project, you can go and see. So the procurement entity also can understand that they are changing now. It is our duty to now go and explain why it happens. So there are projects that we can learn from their side also. But where the most responsibility goes to BASIS and its e-governance committee and its members, we have to come with a quality suggestion, quality time to organize the whole thing and continuously be in touch with that. Our most take today would be to just go out from here and work with the ICT division that the one suggestion came to have a joint group, develop a joint group for the policy. It's not for a single time. It will be continuing in improvement. Right. So there should be some national committee on that. If we want to change, it will be changing. So we will do that. With this, I want to thank everybody, the attendee here, who have come here to join and listen to us and give so many points. Thank you, Uttamda, also. You have also cut short. And here we can see a lot of system analysts and business analysts from the industry. They have also participated here for this cause. Thank you, everybody. Good. Very good. Excellent. Thank you. Thank you, Furkan. So thank you, Farooq Bhai. So it's a real pleasure to see you after many years.